Are you done? Have you completed the task? Yes, ma'am. Okay. So Yes, let's ma'am. discuss the answer. So number 1, rice has been eaten since ancient times. What's the answer? True. True. True, ma'am. Yes, true, because like we can see the answer here in the first paragraph. Sorry. Since ancient times, rice has been the most commonly used food grain for majority of people around the world. So since ancient times, okay, so it is true. Number 2, rice is a member of grass family. True, ma'am. It is also true. Okay, number 3, rice can also, True. yes, number 2 is true. And number 3, rice Not can given. only be grown in tropical climate. False. This one? False. 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 Okay. And number 4, some people eat rice 3 times a day. Not given. Not Not given. given. Not given, because we can't find this information in the passage. And number 5, rice feeds more people than wheat. True. True. Bye-bye, true? Yes, True, ma'am. ma'am. Okay, correct answer. Okay, number 6, most rice is traded internationally. False. False, False. ma'am. False. Very good. And number 7, Thailand is a major exporter of rice. Not given. Not given. Not Not given. given. Okay. And rice breeding programs are concentrated in one country. False. 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 Okay. Very good. Well done. So we shall do 2 more exercises on true, false, not given. So go to page number 76. Page number 76. 76. Okay, here is the exercise. Exercise 2. Exercise 2, answering true, false, not given. Are the statements below true, false, or not given according to the paragraph? Circle T, F, or NG. Okay. So please do it quickly. I'm giving you 1.5 minute time. Quick. Have you completed the task? Yes, ma'am. Okay, so let's Yes, ma'am. discuss answers. Question number 1. You can use every part of a banana. True. False. True, ma'am. Okay, so one student is saying true, another one is saying false. And in the passage we have, and almost every part of it is usable. Yes. So there is an almost, okay? Almost means not like, every, almost money purona, okay? Almost. So it is false, okay? So almost jehetu ache 100% na. So ekhane you can use every part of banana, and almost every part, it's not the same thing. Almost money maximum, maybe 95%, but not every means 100%. So it is false. Number 2, True. some banana trees grow False, ma'am. over 8 meters high. Ma'am, true. True, madam. False, Babai ma'am. true bolche? False, ma'am. False যিনি বললেন তার False, আনসারটা কারেক্ট। দিস ইজ ফলস। কেন? ওভার। আমরা আমাদের প্যাসেজে কি আছে? প্যাসেজে আছে the plant which may reach 8 meters in height. তার মানে which may reach, এর বেশি কিন্তু over 8 meters কখনোই হয় না। মানে maximum up to 8 meters হতে পারে। which may মানে always 8 meters ও reach করে না, মানে maximum 8 meters পর্যন্ত যায়। So some banana trees grow over 8 meters high. Over to bolini. ঠিক আছে? So over bolini, so it is false. Number 3, the flowers on banana tree are big and purple. True. True, ma'am. Yes. And number 4, bananas are really delicious. Not given. Not given. Not given. Not given. Okay. And 5, bananas have a standard size and shapes. False.
False. False. Okay, because প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা দেখছি the banana comes in all kinds of sizes and shapes, so it is false. Okay, very good. We are going to do another exercise. That is on page 78. Page 78, exercise 4. So here you have 5 questions. I'm giving you 1.5 minute time to complete the task. Exercise 4 on page 78. Please do it quickly. Have you completed the task? Yes, Miss. Okay, let's discuss the answer. So Yes. number 1, the guava is widely popular in Asia. True. 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 Okay, because প্রথম sentence এ বলছে widely popular in Asia. Okay, number 2, guavas must be eaten unripe. True. False. False, ma'am. False, ma'am. False, ma'am. because এখানে আছে মানে কি আছে, its pear like crunchy flesh is best eaten unripe. Best eaten বলেছে, must eaten বলেনি, ঠিক আছে? Best eaten unripe. So এখানে must বলেনি, so it is false. Number 3, guavas are unknown in Western countries. False. False, ma'am. False. False. কারণ আছে little known. Little Yes, known ma'am. আর unknown এক কথা না. Okay, number 4, guavas are usually eaten for breakfast. Not given. Not given. Not given. Then, okay, number 5, guavas are often eaten with a bit of salt. Not given. Given. Not given. Okay, well done, students. Now we are going to do the last exercise. It is on page number 79. 79 আর দুটো question আছে page number 80 তে, ঠিক আছে? So আমি এভাবে করে রাখি যাতে আপনারা দেখতে পান, এভাবে, ঠিক আছে? Okay, so this is exercise 5 on page number 79 and 80. So again, I'm giving you 1.5 minute time. Try to find all the answers, all the 5 answers. Have you completed the task? Have you completed the task? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So number 1, insects are often very different in their shapes and colors. What is this? What's the answer? True, ma'am. True, ma'am. True. True. Very good. Okay. And number 2, all insects share same shape and color. False. False, ma'am. False. Okay. False. Number 3, insects are a vital part of the environment. Not Not given. given. Not given. given. Not given. Okay. And we go to the next one. Number 4, insects have no backbone. True. 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 And True, ma'am. 5, Not insects given. share. Okay. Not- Insects share Not many given. of the characteristics of other animals. This is not given. Okay. Well Not done. given. Okay, so I think by doing these exercises, after listening to my lecture yesterday and after doing these exercises, your concept about true, false, not given questions are pretty clear. So I'm going to stop it there and we are going for lecture lines or matching headings. Can you see the screen? Yes, Miss. So everyone listen to me carefully and keep Yes, ma'am. yourself on mute mode, okay? So after I finish, if you have any question, you can definitely ask me, okay? So what is the task here? Choose a heading from the list which matches a paragraph in the passage. There are often more headings than you need. So in this type of question, matching headlines or matching headings, you will have a list of headlines. You will have a list of headlines and you will have a long passage with many paragraphs. So you have to choose appropriate headings for each paragraph. And most of the time you'll see you have more headings than you need. Suppose if there are 8 paragraphs, you will have 10 headings. So 2 extra headings which you are not going to use. There are 2 types of exercise. One is mutually exclusive headlines.
in this type of exercise, a headline cannot be used twice. So if you have used it once, you cannot use it for the second time. And another type of exercise is non-mutually exclusive headlines. In this kind of task, you can use a headline more than once. It is even more complicated because if you have mutually exclusive headline, once you have used it, you can cross it out that this one I have used. So you look at the other ones. But in non-mutually exclusive headlines, you can use one headings more than one time. You can use it twice. So even after you have used it, you have to keep it in consideration. Okay, clear everyone? Any question? Any question? No, ma'am. No, ma'am. Now, these are the strategies you must follow for matching headlines. Read the headlines before you read the passage. So first, what you need to do, read the headlines, the list of headlines, read them. Analyze the headings before trying to match them to paragraphs. So you read them and try to analyze them, try to understand the headings. Pay attention to the headings that are different or similar to each other. So in the list, try to find out which headings are similar and which are different. Do a little bit analysis. Read the paragraph to find the main idea. Then you read the first paragraph, and when you are reading the paragraph, you need to find out the main idea of the paragraph. Distinguish between main idea and extra information. So it is possible that in a paragraph, especially if it is a long paragraph, there will be some extra information along with the main idea. But you should not be distracted with extra information. You should be able to identify which is the main idea and which is the extra information. And you should always choose the heading which relates with the main idea. The heading should relate to the main idea of the paragraph. So you need to ask yourself, what is the main idea or what is the aim of the paragraph? A paragrapher aim ki, main idea ki, otar sathe je heading mile jacche, setai correct option hobe. Don't try to match words. This is about paragraph aim. So আপনার heading এ কিছু words আছে, ওগুলো আপনি প্যারাগ্রাফে পেলেন, এজন্যই শুধু এটার উপরে বেসিস করে আপনি কখনোই হেডিং চুজ করবেন না। শুধু ওয়ার্ড ম্যাচিং হয়েছে, that is not enough. You have to understand the aim of the paragraph. প্যারাগ্রাফের মেইন আইডিয়া বা what is the aim of the paragraph, ওটার উপরে আপনি ডিসাইড করবেন কোন হেডিং হবে। শুধু ওয়ার্ড ম্যাচিং করেছে, not necessary it is the correct answer. And not all the headings might be used. As I told you that there is a high possibility that some headings will be unused because there are always some extra headings, and your answer will be a numeral. For example, like 1 or 6, okay, in Roman letters. So it will be a numeral answer. So heading er gulo numerals thake, heading er gulo. So when you select the answer, you are not going to write the whole heading, you are just going to write the number or a letter. অথবা আপনার heading এ A, B, C, D এসব letters থাকতে পারে, অথবা যে কোনো number থাকতে পারে. So once you have selected the answer, you are going to write that number or the letter, not the whole sentence. মানে heading এর পুরো sentence টা লিখতে হবে না, only the number অথবা letter টা লিখে দেবেন. Okay, any question here? Any question? Okay. No, ma'am. Okay, so we are going for practice now. So go to page number 9. I'm showing you it in the, so the passage is here. You can see the passage, Australia's first commercial wind farm. And you can see paragraph A, paragraph B, paragraph C, paragraph D, E, then F, G, H. And here you have 8 paragraphs altogether. And go to the previous page number 9. Here you can see
10. You can see 10 headings in the box, list of headings. So read the question. The reading passage has 8 paragraphs, A to H. Choose the correct heading for each paragraph from the list of the headings below. So you have to choose the heading from this list, and you can see one example, paragraph A. Paragraph A is already done. So the answer is here. Number 10, more than just a source of power. So you don't need to find out heading for paragraph 1 because it is already done as an example. You need to find out the rest. Okay, other 7 paragraphs, paragraph B to paragraph H. So whichever heading you think is appropriate, you just write the Roman numbers. Okay, puro heading ta likhte hobe na, just write down the Roman numbers here. And this is your passage on page 10 and 11. Okay. So I'm giving you about how much time do you need? I'm giving you 4 minutes time. If you can finish it within 3 minutes, very good. If not, I'm giving you 4 minutes time. Try to finish it within 4 minutes. Okay. Let me know when you are done. Clear, everyone? Shabai clear? Miss, Instructions? Miss, where is the passage? It is on page number 9 and okay. Miss, Yes. I mean, where is the passage? I mean, The passage is on page 10. Go to page 10. oh, acha, acha, okay, Miss. And these are the questions. Have you completed the task? No, ma'am. Hello, students. Ma'am, it's too hard to solve. Yes, ma'am. It's too difficult to solve. Can you hear me? Yes, ma'am. I can hear you, but it's getting tougher, I think. Ma'am, it's too difficult. Yeah, it will be difficult. This is the most difficult type of question in reading. Okay, so take your time. Let me know when you finish so that we can discuss the answers. Ma'am, I think we will not be able to solve all the questions. চেষ্টা করেন, you please try it out. তাহলে কি shall we discuss the answers? Yes, ma'am. Do you want me to discuss the Yes, answers? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's discuss the answers. কিন্তু কঠিন হলেও তো করতে হবে, তাই না? এক্সামের সময় তো আসবে এই ধরনের। Ma'am, already So you- করেছি কিন্তু সবগুলো আচ্ছা, পারি আরেকটা নাই। কথা বলি, ইনিশিয়ালি ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ডিফিকাল্ট। যখন আপনি মানে 15-20টা এক্সারসাইজ করা হবে, তারপর দেখবেন আস্তে আস্তে ইজি হয়ে যাচ্ছে। প্রথম 2-4টা ডিফিকাল্ট লাগবে, 10টা 12টাও গিয়ে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, আর 15-20টা 30টা হয়ে গেলে দেন ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইজি। মানে একদম ইজি না, বাট কম্পারেটিভলি অনেক হাতে চলে আসবে, ঠিক আছে? সো এই জন্য প্রচুর এক্সারসাইজ করতে হবে। ওকে, সো লেটস ডিসকাস দ্য আনসার। So paragraph A is already done as example. So we are not going to paragraph A. We are going to paragraph B. So what is the heading? What you have written the answer? Yes, tell me the answer. What is the heading for paragraph B? Hello. We didn't find any answer. I think 5. Ma'am, Five. how 5. What does 5 mean? 5 means how it's all linked up. Okay.
No, dear, it's not the correct answer. The correct answer is 9. What makes Esperance different? Okay, look at the paragraph. Because of its isolation, Esperance is not linked to Western Power's grid, which supplies electricity from gas, coal, and oil-fired power stations to the widespread population of Western Australia. So এখানে main thing কি বলতে চাচ্ছে যে it is because it is isolated, it is not linked to the Western power grid. And একেবারে last sentence টা দেখেন, Esperance entire electricity needs were met by the diesel power station in town. So it is different, okay? It's different from other parts of Australia. So the correct heading would be what makes Esperance different. Okay, paragraph C. Eta kintu easy. Paragraph C ta easy. 1, I think 1. Yes, you are right. 1. Benefiting Eta from বললাম an না, এটা earlier model. easy. Yes, benefiting from an earlier model. এই যে এখানে বলছে না, the 5.8 million 10-mile lagoon project is not Esperance's first wind farm. The success of a smaller experimental wind farm at the spot called Salmon Beach encouraged the state's power utility to take Esperance wind seriously. So, আগে একটা smaller একটা experimental ভাবে একটা smaller একটা farm establish করা হয়েছিল at a spot called Salmon Beach. আর ওটা থেকে good result পাওয়ার পরেই এই বড় প্রজেক্টটা $5.8 million প্রজেক্টটা করা হয়েছে। So benefiting from an earlier model. Okay, very good. পেরেছেন তো আপনারা এটা। Okay, now paragraph D, which is the answer? প্যারাগ্রাফ ডি। আর আরেকটা কথা বলি, প্যারাগ্রাফ বি যে আপনারা 5 বললেন, আমার মনে হয় যে লিঙ্কড আর লিঙ্কড আপনারা মিলিয়েছেন। আমি কিন্তু আমার লেকচারে বলেছি ওয়ার্ড ম্যাচ করবেন না, ঠিক আছে? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিম অর দ্য মেইন আইডিয়া অফ দ্য হোল প্যারাগ্রাফ, ঠিক আছে? নাও ডি, which is the answer for D? ম্যাম 2 ট্রাই দিয়েছে, করেন, কি হলে হবে? 2 দিয়েছে। 2 দিয়েছেন, 2 জি ম্যাম। 2 হচ্ছে important operative condition. Note here, D এটা 5. 5. Yes, how Yes, it 5. all linked up. Okay, এটা হচ্ছে আপনারা আগে বলেছেন বি ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে how it all linked up. এখানে দেখেন, the wind farm is connected to the power station by a 33 kilovolt power line, and a radio link between the two allows operations to monitor and control each wind turbine. সো এখানে কিভাবে কোনটার সাথে কি লিংক করা, কিভাবে এটাই বলছে। তো it is the perfect heading for paragraph D. Now we move to paragraph E. Paragraph ma'am. E, 2. এটা হচ্ছে 2। হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট অপারেটিভ কন্ডিশন, মানে কোন কন্ডিশনে এটা ভালো কাজ করে, কোন কন্ডিশনে। ওকে, the power produced by the wind turbine depends on the size and efficiency of machine and of course on the energy in the wind. So উইন্ডে এনার্জি থাকতে হবে। সো অপারেটিভ, এগুলো অপারেটিভ কন্ডিশনস। ওকে, যে এরকম এরকম থাকলেই তখনই এনার্জি জেনারেট করা যাবে। ওকে, so এরপরে যদি পয়েন্ট, the energy in the wind available to the wind turbine is proportional to the wind speed cubed. Okay, so এটা proportionate, যত বেশি wind strong হবে অত বেশি generate করবে energy, so it is proportional. Okay, so important operative conditions. And number 5, sorry, number F paragraph 6 ma'am, 6. 6, yes, how a suitable location was found. এটা কিন্তু ইজি ছিল, এটা যেমন ওই যে আগেরটা সি ইজি ছিল, এটাও কিন্তু এফটা অনেক ইজি। The most favorable wind sites are on gently sloping hills away from obstructions like trees and buildings. Site মানে কি? Site মানে হচ্ছে place or location. So synonym, প্রথম সেন্টেন্সে site আছে মানে এটা, it is talking about location, how a suitable location was found. আর এখানে ছিল যেমন, এরপরেও যদি দেখেন, computer modeling was used to select the optimum site for Esperance wind farm. So how it was like, you know, found, how the location was found, the information is here, and this is the main idea of paragraph F.
Now we go to paragraph G. Yes, paragraph G. Molen 8, ma'am. answer 8. 8. Yes. Matching operational Matching requirements with operational consideration. requirements with consideration of appearance. Okay, এখানে দেখেন যেমন আছে the wind turbine towers are painted white and devoid of corporate logos or signage. Okay, তারপরে দেখেন এগুলো আছে there is a very real need to balance environmental and technical requirements. Okay, so এটা একটা appearance এর একটা ব্যাপার আছে, এটা একটা ওই কি বলে operational requirements or technical ব্যাপার আছে, so matching operational requirements with consideration of appearance. Okay, okay, number last one, in Three. paragraph 8. 3, ma'am. 3. Sorry, 3 না, এটা কি হবে? 10 দিয়ে ম্যাম 10 দিয়েছি। না, এটা 10 না। এটা দেখেন, এটা ফিউচার নিয়ে কথা বলছে না, তাহলে where to go from here, number 4. Okay, in fact the project has become something of tourist attraction itself. Okay, so a last sentence ta dekhen ekebare the aim now is to identify other remote locations where wind turbines will be a feasible means of supplementing existing power stations. So from where to go now, eta to hoye gelo, eta successful hoye gelo, ekhon what's next, where to go from here. Okay, that's the correct heading. বোঝা গেল? Clear? একটু Yes, মনে হয় ma'am. আপনাদের কঠিন লেগেছে, করতে করতে ইজি হবে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, এটা নিয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের দরকার নেই। আচ্ছা, এখন আমি জিটি স্টুডেন্টস আর একাডেমিক স্টুডেন্টসদেরকে আলাদা করে দিব। সো জিটি স্টুডেন্টরা একটা এক্সারসাইজ করবে, এগেইন আ হেডলাইন ম্যাচিং। জিটি স্টুডেন্টরা চলে যান পেজ নাম্বার 22 তে, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। Sorry, academic students ra jaben page number 22. Academic students, you go to page number 22. Ami dekhacchi apnaderke. Ei je Australian popular magazine. The questions are on page 21. Again, you can see a list of heading here. There are 10 headings, okay? And there are 6 sections, but one section is already done as example. So paragraph C is already done. So that you have to do only 6 paragraphs. C is already done as an example 4, okay? So there are more headings than the section, so you will not use all of them. You may use any of the headings more than once. So this is non-mutually exclusive headline matching. This is your question. Academic students, আপনারা একটু ভালো করে শুনে নেন। On page 21, you'll find the question and the list of headings. And on page 22 and 23, you'll find the passage. This is the passage. Australian popular magazines. এটা হচ্ছে for academic students. ঠিক আছে সবাই? বুঝেছেন academic students রা? Yes, ma'am. Now GT students go to page number 63. Go to page number 63. আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। Okay, so sorry, GT students, you go to page number 37, not 66. GT students, you go to page number 37. AJ, this is the question. Okay, so can you see the list of headings? AJ, can you see GT students? Yes ma'am. On page number 37 in your book, and section 1 ta kora ache as an example, and apnaderke ei je section 2, 3, 4, 5, 6 and 7 er headline match korte hobe, and the passage is here. The passage is here on page number 38. 38 এ আপনারা প্যাসেজটা পাবেন, এটার হেডিং, এটা হচ্ছে জিটি স্টুডেন্টদের জন্য। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছেন? জিটি স্টুডেন্টস, ক্লিয়ার এভরিওয়ান? কোশ্চেন কোন পেজে ম্যাম? 37 এ?
হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন সবসময় মনে রাখবেন, ম্যাচিং হেডলাইনের কোয়েশ্চেন গুলো আগে থাকবে, প্যাসেজ পরে থাকবে। কোয়েশ্চেন ইজ অন পেজ 37, এই যে দেখেন কোয়েশ্চেনটা পেজ 37 এ আছে। সবসময় কোয়েশ্চেন্স গুলো আগে থাকবে ম্যাচিং হেডলাইনসে, আর প্যাসেজটা পরে থাকবে। ঠিক আছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য কোয়েশ্চেন 37। Yes, ma'am. এই যে দেখেন, এই যে কোয়েশ্চেন অন পেজ 37, এই যে দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, দিস ইজ দ্য লিস্ট অফ হেডিং, and this is the passage on page 38. পেয়েছেন সবাই জিটি স্টুডেন্টরা? Yes, ma'am. So please start doing your task. হয়ে গেলে আমাকে বলুন। জিটি স্টুডেন্টদের প্যাসেজটা অনেক ইজি, আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পেরে যাবেন হোপফুলি। Okay, GT students, have you completed the task? Or do you need some more time? Hello, GT student, আপনারা কমপ্লিট করেছেন? Not Hello? yet, ma'am. Not yet? Okay. হয়ে গেলে বলবেন। আর একাডেমিক স্টুডেন্টসদের কি অবস্থা? Are you doing it? হ্যালো, Yes, ma'am. একাডেমিক Yes, স্টুডেন্টস ma'am. আপনারা করছেন? Yes, ma'am. ওকে, হয়ে গেলে বলবেন, ঠিক আছে? Okay, GT students, have you completed the task? Yes, ma'am. Okay, so let's discuss. So what's the answer for number 1? Yes, please. What's the answer for number 1? Ma'am, course outline. Yes, number Yes. 4. Number 4, course outline. Very good. Okay. Number 2, বাকিরা participate করেন. Number 2. What's the answer for number 2? Class handout. Yes, Ma'am, class handout. handout. Very good. Class handouts number Roman number 1. Okay, Roman number 1, class handouts. Okay. So, and then কারো এগুলো নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? কেন এটা হ্যান্ডআউটস হলো? সবাই ক্লিয়ার? জিটি স্টুডেন্টস? Yes, ma'am. ওকে, কারো কোনো কনফিউশন থাকলে কাইন্ডলি আমাকে বলবেন, তাহলে আমি এক্সপ্লেন করব। আর যদি বুঝে থাকেন তাহলে তো আর এক্সপ্লেনেশনের দরকার নেই, কিন্তু কেউ যদি না বুঝতে পারেন অবশ্যই আমাকে বলবেন, আমি বুঝিনি, দেন আই উইল এক্সপ্লেন। ওকে, নাম্বার 3. Number 3, Homework. 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 Yes, very good. Okay, number 4, Class assessment. class assessment. Very good. Number 5. Attendance. Number 5 হচ্ছে attendance. Okay, number 6. Final assessment. Final. No, dear, no. Number 6. Ma'am, number 6 attendance. Number 6 attendance. না, নাম্বার 5 হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স। ওকে, Yeah. কারণ দেখেন নাম্বার 5 এ কি বলা আছে, ইউ উইল only be eligible to sit at the end of the course test if you attend 60% or more of the lessons in the course. It is important that you attend regularly as low attendance will affect your results. Okay, তার মানে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কথা বলছে 5। আর নাম্বার 6 কি বলছে? Those students who do not pass the course will receive a letter of attendance. Students who pass the course will receive a certificate of achievement. মানে letter of attendance মানে তাকে আবার attend করতে হবে আর কি, যারা fail করবে। ঠিক আছে, আর যারা পাস করবে they will receive a certificate of achievement. তার মানে কি? Notification of result of it, ma'am. Very good. Yes, notification of result. যারা ফেল করবে তাদেরকে আবার অ্যাটেন্ড করতে হবে লেটার অফ অ্যাটেন্ডেন্স, আর যারা পাস করবে তারা সার্টিফিকেট অফ অ্যাচিভমেন্ট পাবে। ঠিক আছে, তো নোটিফিকেশন অফ রেজাল্ট। ওকে, নাম্বার 7. Class Ma'am, college facilities. Yeah, college facilities. নো, দেখেন তো আর কি হতে পারে।
এখানে এটা হচ্ছে study resources. When you join the college, you also become a member of college library. In the library, there are books, cassettes, videos, and computer programs for you to use outside class time. So এটা study resources. এই যেগুলো books, cassettes, videos, এগুলো সবকিছু তারা স্টাডিতে ব্যবহার করবে। So these are study লাইব্রেরিতে যে রিসোর্স ওগুলো তো স্টাডি পারপাসে ব্যবহার করা হয়। So study ফেসিলিটি হতো যদি লাইব্রেরির সাথে এখানে জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুল, প্লেগ্রাউন্ড অনেক কিছুর কথা বলা হতো তাহলে ফেসিলিটি হতো। ঠিক আছে, এখানে তো শুধু লাইব্রেরির কথা বলছে। So this is study resources. ঠিক আছে, Okay, clear? ma'am. Clear, Okay, ma'am. clear? Okay, Yes, thank ma'am. you. ওকে, ওয়েল ডান, ভালোই করেছেন আপনারা। এখন তো নতুন নতুন এই হিসাবে অনেক ভালো করেছেন। ওকে, সো আপনারা একটু ওয়েট করেন, আমি একাডেমিক ক্যান্ডিডেটসদেরকে আপনারা আমি যে বললাম এই আনসার গুলো আবার একটু মিলিয়ে দেখেন, যেগুলো ভুল করেছেন ওগুলো অ্যানালাইজ করতে থাকেন, আমি জিটি স্টুডেন্টদের ডিসকাশনটা সেরে আসি। ওকে, সো জিটি স্টুডেন্টস No, ma'am, এখন academic. Academic. সরি একাডেমিক। ওকে, সরি, এখন একাডেমিক, হ্যাঁ একাডেমিক স্টুডেন্টস, আমি তো মিক্স আপ করে ফেলছি। ওকে, এনিওয়ে, সো দিস আর দ্য headings and these are the questions 1 to 6. Now we are going to the passage. This is the passage. Okay, so what is the heading for the first passage? Passage A. 1. 1. 5, ma'am, 5B. Yes, 5 is the Five, correct yes, ma'am. answer. The first magazine, okay? And 1 হচ্ছে Daniel Joffe wrote Robinson Crusoe. So এটা তো actually it's not the main idea. কি বলছে এখানে? The magazine as a product for leisure, reading, enjoyment, and information, or as the gentleman of the day would have put it, edification had its origin in England during the early years of 18th century, where the innovator was Daniel Joffe, but এখানে তো তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে না। ওকে, the writer of Robinson Crusoe. The word magazines comes, we are talking about what was the first, মানে how first magazines came into being, the first magazines. Okay, okay, number paragraph B, which one? Which is the one heading for paragraph B? Ma'am, 8. And number 6. Number 6, yes, Australians depend, number 6 হচ্ছে Australians depend on England for news. Okay, এখানে দেখেন এটা খুব ইজি ছিল। As for Australian popular magazine, initially during the founding days of the colonies, readers at that time dependent on the slow sailing ships from home to bring them newspapers and journals, among other necessary items. So Australian depend on England for news, মানে ওইখান থেকে আসতো, ওদের নিজস্ব কোনো ছিল না অস্ট্রেলিয়াতে। প্রথম দিকে যখন কলোনির শুরুর দিকে ওদের অস্ট্রেলিয়ানদের নিজস্ব ম্যাগাজিন ছিল না, তারা ওয়েট করতো স্লো সেলিং শিপস, ওগুলো নিয়ে আসতো। ফ্রম হোম মানে হচ্ছে ফ্রম ইংল্যান্ড। ওকে, ব্রিটিশ কলোনি ছিল না, সেটাই বলতে চাচ্ছে। বোঝা গেল এবার? বোঝা গেল? ওকে, Yes, ma'am. now paragraph C to already done as an example, so we are not discussing paragraph C. We move to paragraph D. So etar ki answer D? 2, ma'am. Yes, Australian culture and bulletin. Eta khub bhalo answer korechen. This is the correct answer. Okay, now we move to the next one. Next is paragraph E. 9. 9, ma'am. Printing of photo. 9, ma'am, 9. Okay, 9 মানে হচ্ছে improvements in printing technology. No, ওটা তো 9 না, ওটা হচ্ছে 9 হচ্ছে printing of photographs. No dear, improvements in printing technology. Okay, improvements in printing technology, কারণ এখানে কি বলছে ইতে as these magazines were developed, technical
advances were promptly exploited, the most sensational being the development of photo process engrave, which allowed for the first time the reproduction of half-tone photographs. এখানে কিন্তু photographs ছাড়াও আরো অন্যান্য ব্যাপার নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে, ঠিক আছে? পরে লাস্টে আছে না, other not so significant technical developments have been high-speed printing process. সবকিছু মিলিয়ে এটা হচ্ছে improvements in printing technology. Okay, so তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি paragraph F, which is the correct answer here. Paragraph F. 10, ma'am. 10, ma'am. Number 10. 7. Ma'am, 3. 1 minute. Paragraph F, yes. Paragraph F কি? 3. Seven, ma'am. Magazines in Australia today. এটা কিন্তু easy ছিল, number F টা. Okay. Magazines in Australia today by and large contemporary Australian magazines today. Or contemporary মানে এখনকার, today দেখেন এগুলো indeed do not differ greatly in content from those of the last century. Okay, so magazines in the Australia today. Okay, the last one, paragraph G. 7. Yes, historical value of magazines. Very good. এখানে বলেছে যে historical value of magazines today at time of renewed national assessment, publications of the past that may have seemed inconsequential assume fresh importance as a source for the broad study of our culture. এটার যে মানে এক সময় মনে হয়েছে it's insignificant মানে এগুলো, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে we can like এগুলোর যে একটা cultural value আছে বা historical value আছে. If we want to study about the culture of like 50 years back, if we look at the magazines of that time, we can learn a lot of thing about the culture of the society 50 years back by reading the magazine. So it has historical value. Okay, so key changes esche, the changes in social behavior, taste, attitudes, fashion and manners which they reflect have become a large part of our conception of ourselves. Okay, so historical value of magazines. Okay, আপনারাও ভালো করেছেন. It is for the first time you have attempted it. So I think if I consider that you have done quite well. যত বেশি practice করবেন আরো হবে. So we go back to the lecture now. Just give me a moment. Okay, now we are going to discuss classification question. Classification questions ask you to classify or categorize information from the reading text. You have some statements and a list of options listed as A, B, C, etc. Your task is to match each statement with the correct option. So এখানে আমি একটু বলে রাখি classification question এ কি হয়. Classification question এ কিছু statements থাকবে and the statements will be given numbers. These are actually the question numbers and there will be a list of options. So list of options are given letters. They can be A, B, C, they can be X, Y, Z, they can be any letter. So options are always given letter and the statements are given the numbers. Statements or the questions are given number. So what you have to do, you have to categorize the information into the correct option. মানে এই যে statement গুলো আছে, এই যে অপশন গুলোর কোনটার মধ্যে ফল করছে, কোন ক্যাটাগরিতে ফল করছে, ওটাই আপনাকে বুঝতে হবে এই ধরনের কোয়েশ্চেনে। Useful information. Answers here do not necessarily appear in the order of the passage. Multiple choice questionের সময় আমি কি বলেছিলাম? You will get the answers in sequential order. It means that you will get the answer of 1, then 2, then 3, then 4 sequentially. But here, not necessarily you are going to get the answer in sequential order. So you get the answer of 3 first, then 2, then 1. It may happen like that. Okay, not necessary that you are going to get the answers in sequential order in the passage. You may use each option more than once. Always remember, in classification question, you can use the option more than one time. The keys to this type of question
is being good at paraphrasing and scanning for specific information. So two skills you require to do well in this type of question. One is paraphrasing. You should understand paraphrase well. And number two is scanning technique, so that you can locate the answer in the passage. By applying scanning technique, you need to find out the answer in the passage. So you need to be expert in these two areas in order to do well in classification question. Now, these are the strategies for classification question. Look at the given options. প্রথম কি কাজ করতে হবে? Option গুলো দেখে নিতে হবে. So options can be A, B, C or X, Y, Z or any other letter. ঠিক আছে? Next হচ্ছে skim over the text to get its general idea and see where each option is described. So এরপরে আমরা option গুলো দেখে নিব, পড়ে নিব, এরপর we'll go to passage, we'll skim over the passage. What is skimming? Reading the passage quickly in order to get a general overview of the passage. পুরো প্যাসেজটা কোথায় কি আছে একটা মোটামুটি আইডিয়া করার জন্য যে what they are talking about in the passage আমরা skimming করি, ঠিক আছে? So first, after reading the option, go to the passage, skim it to get a general idea. Underline the option in the text so it will be easier for you to find them later. So এই যে তিনটা অপশন আছে, মানে ওটা আপনি মনে করেন যেখানে যদি মানে এটা বুঝতে পারেন যে এটা মনে হয় এই অপশনের কথা বলছে, so you underline that. Always remember while you are skimming, if anything you find important, you underline it, okay, so that you can find it again very quickly. Read through the statements in each question. তার মানে skimming করার পরে you come back, now this time you read the questions or the statements. Locate the information in the passage by scanning. So এই যে স্টেটমেন্টের মধ্যে যে ইনফরমেশনটা আছে, এটা স্ক্যানিং মেথডের মাধ্যমে প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করতে হবে। Be aware of paraphrasing. তবে এই যে আপনি যে স্টেটমেন্ট আছে এটা যদি ছোট হয়ে থাকে, মানে দু তিনটা ওয়ার্ড, তাহলে বেশি অসুবিধা নাই, কিন্তু যদি লম্বা সেন্টেন্স হয়ে থাকে এই স্টেটমেন্ট গুলো, তখন মনে রাখবেন অবশ্যই এটা প্যারাফ্রেজ ভার্সনে আপনি পাবেন। কোথায় গিয়ে পাবেন? প্যাসেজে। হুবহু এভাবে পাবেন না যদি লম্বা সেন্টেন্স হয়ে থাকে স্টেটমেন্ট গুলো। আর যদি দু তিনটা সেন্টেন্স হয়, সরি দু তিনটা ওয়ার্ডে যদি হয়, সেক্ষেত্রে আপনি হুবহু পেতে পারেন। বাট ইফ দে আর লং সেন্টেন্সেস, then you will most probably find the paraphrased version of the statement. Sometimes you must use process of elimination to find your answer. So what is process of elimination? It is a process of deleting options where the possibility of an option being correct is close to zero or significantly lower compared to other options. So যখন দেখবেন এটা কখনোই এটা খাটছে না, ওটাকে আপনি omitted করে দিতে পারেন এই স্টেটমেন্টের জন্য, এটা কখনোই এটা হবে না। So you are narrowing down your options and that will help you to find the correct answer more easily. বোঝা গেল কি করতে হবে? আমি আরেকবার একটু রিপিট করতে চাই before you ask me any question, that classification এর strategy গুলো কি হবে? Classification এর strategy হবে, first you look at the options, যেগুলো কিনা letter দেওয়া থাকবে, letter দেওয়া থাকবে ওই অপশন গুলো। So read the options and try to understand the options. Then after reading the options, go to the passage and skim over the whole passage to get a general overview of the passage. Then while skimming, if you think that like here the option, like option 1 has been described here, you underline that part. Here I think option B is described, so you underline that so that you can find it easily later when you go to the passage. Underline করা থাকলে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। Now come back to the question where statements are written. So read the statements and find the information. Once you have found the answer, read around that area very well to make sure, yes, this is the correct answer. And then you write down the answer, okay? And sometimes to help you out, you can also, যদি দেখেন এভাবে হচ্ছে না, you can also apply the process of elimination. যে এটা হচ্ছে মানে এটা তো এটার সাথে বাদ, এটা কোনো মতে এটা হয় না, you cross it out, okay? Because the chances is very low or chances are zero যে এটা answer হবে. So you are narrowing down your options
by using process of elimination. বোঝা গেল? Any question from you? Any question? Any question? Question না থাকলে আমরা প্র্যাকটিসে চলে যাব। No, ma'am, no question. তাহলে আমরা প্র্যাকটিসে চলে যাই। আমি আগে একাডেমিক স্টুডেন্টসদেরকে বলবো, go to page number 24. Go to page number 24 in your book, please. এই যে, this is page number 24. Let me share it with you. Question 7 to 11. Can you see that on screen? Yes, ma'am. Okay, so read the question. Classify the following as belonging to. N means new method of printing illustrations. O means old method of printing illustrations. And B means both methods of printing illustrations. Okay, N new method, O old method, B both methods. হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখবেন. These are your options. Now you have question 7 to 11. Write the appropriate letters in the boxes 7 to 11 on your answer sheet. So আমরা কিন্তু যখন লিখবো অপশন গুলো, আমরা নিউ মেথড, ওল্ড মেথড এগুলো লিখবো না, আমরা শুধু N O B এই লেটার গুলো লিখবো, ঠিক আছে? So look at question number 7, a wooden block. So এটা কি নিউ মেথড নাকি ওল্ড মেথড নাকি বোথ মেথডস, মানে নিউ এন্ড ওল্ড বোথ? সো আপনাদের যে স্ট্র্যাটেজি মাত্র শেখালাম, অ্যাপ্লাই দ্যাট স্ট্র্যাটেজি। এটাকে আপনারা প্রথম স্কিম করার দরকার নেই, বিকজ আপনারা তো অলরেডি ম্যাচিং হেডলাইনস এর সময় পড়ে ফেলেছেন, ঠিক আছে? সো ইউ উইল বি এবল টু ফাইন্ড ইট ভেরি কুইকলি, আই বিলিভ। সো ডিরেক্টলি শুরু হয়ে যান স্ক্যানিং থেকে। A wooden block, where you found wooden block in the passage, ওখানে গিয়ে ওই আশেপাশের সেন্টেন্সটা পড়ে you decide whether it is new method, old method or both method. Then again a metal sheet, এটাকে নিয়ে এই কিওয়ার্ড গুলোকে নিয়ে metal sheet কোথায় আছে প্যাসেজে, find it out, আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়ে then decide whether it's new method, old method or in both methods it is used. বোঝা গেল কি করতে হবে একাডেমিক স্টুডেন্টস? একাডেমিক স্টুডেন্টস বোঝা গেল আপনাদের কি করতে হবে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আপনাকে আনসার করতে হবে 7 to 11. Okay, so this is for academic students. Now GT students, you go to page number 63. Go to page number 63, please. এই যে হোটেল সোফিটেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন GT students? Yes, ma'am. হ্যাঁ, so this is page number 63. So here is your passage and your questions are here on page number 64. এই যে দেখেন ABC, আপনাদের এই তিনটা হচ্ছে অপশন। ওকে, if A is if the action should be taken before a fire has started, B if the action should be taken during a fire, C if the action is not mentioned by the author. Okay, so এখানে আপনার কোয়েশ্চেন আছে 1 to 7. So এগুলো এই দেখেন নাম্বার 1, ইনফর্ম রিসেপশন ডেস্ক অফ ডিসেবিলিটি। সো এটা কোথায় ডিসেবিলিটির কথা বলা হয়েছে? প্রথমে আপনি পুরো প্যাসেজটাকে স্কিম করবেন, খুব তাড়াতাড়ি স্কিম করবেন। এই স্কিম করে একটা ধারণা নিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? ধারণা নিয়ে, ওভারভিউ ধারণা নিয়ে আপনি you go back to the first question, inform reception desk of disability. So what is your keyword? Disability. Okay, and inform reception desk of disability, you go and find out this thing in the passage. যখন পেয়ে যাবেন আপনি লোকেট করতে পারবেন এটা ওই আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়ে, and you decide if it is A, B or C. ওকে, এভাবে করে প্রত্যেকটা ইউজ ফায়ার এক্সটিংগুইশার এটা কোথায় আছে প্যাসেজে। ওকে, সো এটা কোনটা হবে, A, B, C কোনটা কোন ক্যাটাগরিতে ফল করবে ওটা আপনি ওখান থেকে প্যাসেজ আপনাদের শুধু A, B, C লিখতে হবে, পুরো পুরো সেন্টেন্স লিখতে হবে না। ক্লিয়ার GT স্টুডেন্টস? ক্লিয়ার? Yes, ma'am. চেষ্টা করবেন তাড়াতাড়ি করতে।
Okay, so GT students, have you completed the task? Yes, ma'am. Okay, so let's discuss the answers. Number one, what's the answer? A, B or C? Hello? Ma'am, B or A হবে। A, yes, এটা তো একদম প্রথমেই লেখা আছে prepare. আমরা যদি if we go back to the passage, আমরা যদি ম্যাম আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, একটু প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড সিস্টেমে। Hello? Hello, can you hear me now? Hello, hello students, GT students. ম্যাম আপনার কথা ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে না ম্যাম, মাঝে মাঝে একদম আচ্ছা, আচ্ছা, ধীরে ধীরে আসছে। একটু ম্যাম সাউন্ড চলে যাচ্ছে বারবার। হ্যালো, এখন কি অবস্থা? Is it better now? Hello, is it better now? ইয়েস ম্যাম। So, এটা হচ্ছে যে জিটি স্টুডেন্টদেরকে বলছি যে look at the first paragraph, prepare. If you have a disability that might prevent you from responding to a fire alarm, notify the reception desk. So you have to do it before you have to do this action before the fire has started. Okay, before like it is said that when you enter the hotel, like when you are checking in, you should report at the desk. Okay, information desk. Okay, now we go back to the questions. Number 2, use fire extinguisher. What is the ম্যাম answer? বি বি B. B আপনি এটা কোথায় খুঁজে পেয়েছেন ফায়ার এক্সটিংগুইশারের কথা? কোথায় খুঁজে সেকেন্ড পেলেন প্যারাগ্রাফে প্যাসেজে? নো হোয়ার দ্য এক্সিস্ট আর এখানেই হ্যাঁ, এক্সিট স্যার বলেছে, এক্সিট স্যার ফায়ার এক্সটিংগুইশার তো এক জিনিস না, ঠিক আছে? সো ফায়ার এক্সটিংগুইশারের কথা কোথাও প্যাসেজে বলা নেই, সো ইট ইজ সি। ওকে, if the action is not mentioned by the author, C মানে হচ্ছে if the action is not mentioned. exit আর ফায়ার এক্সটিংগুইশার কিন্তু এক জিনিস না। এক্সিট হচ্ছে বের হওয়ার পথ, ঠিক আছে, যেদিক দিয়ে মানুষ বের হয়ে যাবে, বের হয়। এন্ট্রি হচ্ছে ঢোকার পথ, এক্সিট হচ্ছে বের হয়ে যাওয়ার পথ। আর ফায়ার এক্সটিংগুইশার তো হচ্ছে আগুন নেভানোর যন্ত্র, ঠিক আছে? ওকে, নাম্বার 3 হচ্ছে shout from the open window. এটার আনসারটা কি? সি Yes, C, very good. Okay, কারণ এটাও আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি পুরো প্যাসেজে, এই ইনফরমেশন নাই। So if the action is not mentioned, it is not mentioned by the author. Okay, number 4, telephone for help. This one, answer. Number 4, ম্যাম বি এটা কখন করতে বলেছে? A, B না C? ম্যাম বি Yes, B. এটার আনসার আমরা কোথায় পাচ্ছি? এটার পাচ্ছি আমরা এই যে বি, যেটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, এটার আমরা প্যাসেজে যদি যাই, এই যে দেখেন, এই যে শেষের লেফট সাইডে শেষের প্যাসেজটা, called if there is a fire you will smell smoke. So এটা ফায়ার এর টাইমে। ওকে, call the operator, press 0 if there is no answer, press 9 and then 911. Okay, tell them there is an emergency at Hotel Sofitel. Okay, so কখন টেলিফোন করতে ইউজ করতে বলেছে? টেলিফোন ফর হেল্প কখন বলেছে? টেলিফোন করে হেল্প চাও। ওকে, তখন যখন ফায়ার হবে তখনই। ওকে, সো ইটস বি। নাম্বার 6, moisten wash clothes, এটা কখন করতে বলেছে? বিফোর দ্য ফায়ার অর ডিউরিং দ্য ফায়ার অর not mentioned by the author? কোনটা এটা? What's the answer for 6? Madam B. Yes, B. Correct answer. And 7, crawl through the smoke. এটার আনসার
একটু তাড়াতাড়ি বললে ভালো হয়। ম্যাম সি। হ্যাঁ, সি, কারণ এটা আমরা কোথাও খুঁজে পাই না। So this action is not mentioned by the author. 7 is C. Okay, well done. আমরা এখন চলে যাচ্ছি একাডেমিক স্টুডেন্টস এর কাছে। একাডেমিক স্টুডেন্টস, আর ইউ রেডি? ইয়েস ম্যাম। আপনারা রেডি আছেন একাডেমিক স্টুডেন্টস? ইয়েস ম্যাম। So we go to page number 24. Okay. So question number 7, wooden block. What is the answer? O, A N O, sorry, O, ma'am. sorry, A to 9, N O B. Konta, new method, old method, or both method? Oh, ma'am, oh. Oh, Old Oh, method, oh. very good. Yes. এটা কারো কোনো কনফিউশন আছে এখানে? নো ম্যাম। Okay, number 8, a metal sheet. এন। Both হবে B. And B. Metal sheet B হবে, মানে B হবে, both হবে। আপনি কি দুবার পেয়েছেন মেটাল শীট? এটা তো Yes, ma'am. একবারই আছে মেটাল শীট, নিউ মেথডই হবে এটা। মেটাল শীটটা হচ্ছে নিউ মেথড। ওকে, নাম্বার 9, a glass screen. N, এটাও নিউ N. মেথড। আর নাম্বার 10, বি। B, both methods, very good. And number 11, image D. is reversed. বি ম্যাম। No, N, ma'am. এটা হচ্ছে image is Old. this is number 11, তাই না? এটা হচ্ছে ওল্ড মেথড। ওকে, আমরা একটু প্যাসেজে গিয়ে একটু দেখি। আমরা প্যাসেজে গেলেই বুঝবো। এখানে আমরা আগে চলে যাই, এখানে সরি আমি সার্চ করছি। Page number 23. এই যে এখানে আমরা দেখি, এই যে দেখেন পেজ নাম্বার 23 উপরে দেখেন সেকেন্ড লাইনে গ্লাস স্ক্রিন আছে, মেটাল শীট আছে, এগুলো সব নিউ মেথড। দে আর টকিং অ্যাবাউট নিউ মেথড। এখানে ইঙ্কটো আছে। when inked the metal sheet is ready for reproducing a facsimile photograph made of tiny dots. so inked কিন্তু নিউ মেথডেও করা হয়, আবার ওল্ড মেথডেও করা হয়। এই যে এখানে যদি নিচের দিকে চলে আসেন, এই যে দেখেন when inked, এই যে এখানে আমি একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি, এই যে when inked, এখানে কিন্তু ওল্ড মেথডের কথা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ টকিং অ্যাবাউট হোয়াট, it is talking about the old method. আর আগে যে inked বলেছে, এই যে আগের যে inked, এটা হচ্ছে talking about new method. so inkedটা হচ্ছে both B. inked এর number 10, inking is B. আর ইমেজ ইজ রিভার্সড হচ্ছে এই যে এখানে আছে। প্রিভিয়াসলি, যে আমি একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি, যে দেখেন প্রিভিয়াসলি আ সিন or an event was drawn in reverse. Previously মানে কি, old, আগে করা হতো। so previously a scene or an event was drawn in reverse. এজন্য এটা কি হবে, image is reversed হচ্ছে old method। বোঝা গেল? ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন প্লিজ। ম্যাম রিপ্রোডাকশন আর রিভার্স মানে দুটো কি তাহলে ডিফারেন্ট মিনিং বোঝাচ্ছে? অবশ্যই, ফার্স্ট প্যারাতে অবশ্যই। রিপ্রোডাকশন। হ্যাঁ, রিপ্রোডিউস মানে করা হচ্ছে প্রোডিউসিং, ওকে, মানে আর রিভার্স মানে হচ্ছে মানে উল্টা দিকে আর কি। রিভার্স মানে হচ্ছে উল্টা দিকে যাওয়া। রিভার্স বলে না, রিভার্স গিয়ারে যাও, রিভার্সে গাড়ি রিভার্সে নাও, মানে পিছন দিকে যাওয়া। রিভার্স মানে উল্টা দিকে যাওয়া। আর রিপ্রোডিউস এন্ড রিভার্স, দে আর নট দ্য সেম থিং, দে হ্যাভ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মিনিং। আপনি একটু ডিকশনারিতে চেক করে নেবেন, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? Any other question? Okay, তাহলে আমরা এখন লেকচারে চলে যাচ্ছি। ম্যাম, জি বলেন প্লিজ। আমি আজকে ক্লাসটা মানে পুরোটাই মিস করেছি ডিউ টু পুর নেটওয়ার্ক। আচ্ছা, এখন
আপনি যদি মিস করে থাকেন একটাই উপায় আছে, ইউ টক টু শাহরিয়ার ভাই, এন্ড উনি যদি আপনাকে আরেকবার মানে অন্য নেক্সট ব্যাচের সাথে ক্লাসটা মানে ডে 2টা অ্যাটেন্ড করতে দেয় আর কি, এটা আপনার ওনার সাথে কথা বলতে হবে। ইফ ইউ ক্যান কনভিন্স হিম দেন ইউ ক্যান অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস এগেইন উইথ দ্য নেক্সট ব্যাচ ডে 2, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। কারণ আজকে যেগুলো ডিসকাস করছি ওগুলো তো আর নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব না, তাই না? Ma'am, Okay. where can I get the class recording? ক্লাস রেকর্ডিংটা স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করা হয় না, এটা অফিশিয়াল পারপাসে করা হয়। সো আপনারা ক্লাস রেকর্ডিংটা পাবেন না, দিস ইজ নট দ্য পলিসি অফ ফিউচার এড, ঠিক আছে? ওকে Okay, ma'am. Okay, ma'am. ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি সামারি কমপ্লিশন, এটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব। So, what are the strategies you should follow for summary completion question in IELTS reading? Number 1 is familiarize. Quickly read the summary to get an overall idea. Pay attention to the order of the question. So, প্রথমে সামারির মাঝে একটা সামারি মানে কি একটা প্যারাগ্রাফ মতো থাকবে, সেন্টেন্সেস থাকবে, মাঝে মাঝে ব্ল্যাঙ্কস থাকবে। তো আপনাকে ওটা কুইকলি পড়ে নিতে হবে টু গেট অ্যান ওভারঅল আইডিয়া এন্ড পে অ্যাটেনশন টু দ্য অর্ডার অফ দ্য কোয়েশ্চেন। কয়েকটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, তো কোন অর্ডারে কোয়েশ্চেন গুলো আছে একটু কুইকলি দেখে নেবেন। Then number 2 is find clues. Read around the blanks more carefully. Think of parts of speech or possible answers. এটা আমি যখন এক্সাম্পল দেখাবো এটা আমি আরো বুঝিয়ে দিব। যখন আপনি পড়ছেন সামারিটা, you should be more attentive to the words which are coming just before the blanks and just after the blanks. মানে ব্ল্যাঙ্কের আশেপাশে যে ওয়ার্ড গুলো আছে ওইগুলোর দিকে বেশি অ্যাটেনশন, পুরোটাই ভালো মতো পড়বেন কিন্তু ব্ল্যাঙ্কের আশেপাশের মানে আগে আর পরের ওয়ার্ডস গুলো একটু বেশি ভালো করে পড়বেন, কারণ এগুলোর দ্বারাই আপনি বুঝতে পারবেন ব্ল্যাঙ্কে কোন ধরনের ইনফরমেশন আপনার দরকার। ওকে, সো অথবা কোন পার্টস অফ স্পিচ মানে হোয়াট টাইপ অফ ওয়ার্ড ডু ইউ নিড, ডু ইউ নিড আ নাউন, do you need an adjective, or do you need a verb for the blank, that you can easily predict by paying attention to the words which are coming before and after the blanks. আর এটা প্রেডিক্ট করতে আপনার কেন বলছি, কারণ আপনি যদি প্রেডিক্ট করেন, মনে করেন যে আপনি যদি বুঝে যান যে you need a noun in the blank, তো যখন when you will go to the passage তাহলে আপনি একটা নাউনই খুঁজবেন, আপনি কিন্তু ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ আর খুঁজবেন না। সো your task become easier, আপনি আপনার টাস্ক আপনার জন্য সহজ করে ফেলছেন, ঠিক আছে? That is why like predicting the answers is really really helpful. Then number 3 is check instructions. How many words can be written? Very important. ওপরেই কোয়েশ্চেনের সাথে ইনস্ট্রাকশন থাকবে, ওয়ার্ড লিমিট থাকবে যে you can write no more than 3 words or maybe no more than 2 words or no more than 1 word, এরকম থাকে ইনস্ট্রাকশন গুলো। অবশ্যই এভরি টাইম পড়তে হবে and you can't exceed the word limit. যদি ওয়ার্ড লিমিট এক্সিড করেন আপনি কিন্তু মানে ইনকারেক্ট ধরা হবে আপনার আনসারটা and you'll score 0 for that. Number 4 is identify keywords in the summary and match with the text. So ওই যে ব্ল্যাঙ্কের আশেপাশের ওয়ার্ডস গুলো থেকে কিওয়ার্ড আইডেন্টিফাই করতে হবে, and with the help of that keyword you need to go to the passage and find out and locate the answer. ওই কিওয়ার্ডটা নিয়ে স্ক্যান করে you need to find out the location of the answer, and you might be looking for the same word. ওই যে কিওয়ার্ড নিয়ে গেলেন ওটা সেম ওয়ার্ডও পেতে পারেন প্যাসেজে, or a different form of the word, like আপনার হয়তো ওই জিএতে আছে কি বলে সামারিতে আছে বিউটি, একটা কথার কথা বলছি, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, বিউটি আছে। সো এটা মনে করলেন আপনি এটা কিওয়ার্ড, তো এটা নিয়ে আপনি প্যাসেজে গেলে ওখানে আপনি বিউটিফুল পেলেন, সো বিউটি ইজ আ নাউন, বিউটিফুল ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। সো একটা একই ওয়ার্ড ডিফারেন্ট ফর্মে আছে, সেটাও হতে পারে, হয়তো পুরো সেন্টেন্সটার জন্য ওখানে বিউটিফুল ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে, অর আ সিনোনিম, বিউটির সিনোনিম কি হতে পারে? প্রিটি। সো ওখানে মেইন প্যাসেজে গিয়ে আপনি সেম ওয়ার্ড পেতে পারেন, একটা একই ওয়ার্ড ডিফারেন্ট ফর্মে পেতে পারেন, অথবা এটার একটা সিনোনিমও পেতে পারেন, এগুলো সব মাথায় রাখবেন। Locate the right part of the text. So একবার যখন স্ক্যানিং মেথড ইউজ করে আপনি আনসারটা পেয়ে গেছেন, read around the right part and choose the answer. যখনই পেয়ে গেছেন হুট করে তাড়াতাড়ি, মানে অবশ্যই তাড়াতাড়ি করতে হবে কিন্তু মানে না বুঝে আপনি তাড়াতাড়ি লিখে ফেলবেন না, বিকজ
you need to read around that answer. Always when you find the answer, আগে পরের সেন্টেন্স গুলো পড়ে try to understand the meaning of the sentences. পুরো ব্যাপারটার মিনিংটা বুঝতে হবে, শুধু ওয়ার্ড ম্যাচ করে গেছে দেখে কিন্তু হুট করে লিখে ফেলবেন না. Try to understand the meaning of the whole thing, try to understand the context and then choose the answer. মানে ওখান থেকে তুলেই তো প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ড তুলেই আপনাকে সামারিতে ব্ল্যাঙ্কে লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো ওখান থেকে যখন ওয়ার্ড তুলে আনবেন, সো অবশ্যই আশেপাশে শুধু যে কটা তুলে আনছেন ওটাই না, আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়ে তারপরে ওয়ার্ড গুলো তুলে আনবেন. Make sure it fits grammatically and it is right number of words. Right number of words এর আগেই বলেছি, you cannot exceed the word limit. আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে সেন্টেন্স কমপ্লিশন, সামারি কমপ্লিশন, নোট কমপ্লিশন এ ধরনের কোয়েশ্চেনে always remember that when you write the answer in the blank, it should be grammatically suitable to that sentence. মানে আপনি আনসারটা লেখা পড়ার পর আপনি লেখার পরে যেন পুরো সেন্টেন্সটা মেক সেন্স করে, পুরো সেন্টেন্সটা যেন গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট থাকে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে, বোঝাতে পেরেছি আমি? এজন্য আপনি পুরো সেন্টেন্সটা পড়ে দেখবেন, যে কারণ আপনি যখনই একটা ইনকারেক্ট সেন্টেন্স পড়বেন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যেটা ঠিক হয়নি. ওকে, সো অলওয়েজ রিমেম্বার আফটার ইউ হ্যাভ রিটেন দ্য আনসার ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, দ্য হোল সেন্টেন্স শুড বি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট. বোঝা গেল? এনি কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেন? No, ma'am. No, ma'am. ওকে, আমরা এখন এই এক্সারসাইজটা করব. নাও লুক এট দিস কোয়েশ্চেন. Complete the summary below. Choose one word only from the text for each answer. So instruction says আমরা একটা ওয়ার্ড লিখতে পারবো, একটার বেশি লিখতে পারবো না. Choose one word only. Okay, so one word from the text. So আমরা এইমাত্র কি স্ট্র্যাটেজি গুলো শিখলাম? First we are going to read the whole summary with the blanks. Quickly পড়ে নিব to get overall idea of the summary. তো আমি আপনাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি, আপনারা কুইকলি পড়ে নেন. The first step, we are doing the first step now. আপনারা কিন্তু এখন প্যাসেজ পড়বেন না, শুধু সামারিটা পড়েন. আর কোন অর্ডারে কোয়েশ্চেন গুলো আছে এগুলো একটু খেয়াল করে রাখেন, কোথায় কোথায় ব্ল্যাঙ্ক আছে. ওকে, এখন আরেকবার দেখেন ব্ল্যাঙ্ক গুলোর আশেপাশের ওয়ার্ড গুলোর দিকে তাকান. যেমন ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার 1, the state of Ife adjoined the blank in Nigeria, dash in Nigeria. So adjoined মানে কি, মানে পাশাপাশি আর কি, অলমোস্ট লাগালাগি আর কি, যেটা আর কি একদম একদম পাশাপাশি যেটা সেটাকেই অ্যাডজয়েন্ট বলে. সো adjoined something in Nigeria. Something means I need a noun. Okay, so the state of Ife একটা state এর নাম, it adjoined the something in Nigeria, কোনো একটা exactly পাশাপাশি, so কোনো একটা জিনিসের পাশে. So something means I need a noun for blank number 1. Then we move on to the next one, and traded a variety of goods including metals such as. Can you guess the answer for blank number 2? এমনি গেস করেন, প্যাসেজের Yes, দিকে ma'am. তাকাবেন না. Gold, ma'am. Gold. আমি তো বলেছি প্যাসেজের দিকে তাকাতে না, আপনি প্যাসেজের দিকে তাকায় বললে তো হবে না. ঠিক আছে, এখানে তো আমি ছোট্ট একটা প্যাসেজ দিয়েছি, এজন্য আপনি কুইকলি ধরে ফেলেছেন আনসারটা, বাট আপনি পরীক্ষার সময় তো লম্বা একটা প্যাসেজ থাকবে, তাই না? তো আপনাকে আমি স্ট্র্যাটেজি শিখাচ্ছি এখন. স্ট্র্যাটেজি স্টেপ 1 কি, আপনাকে কুইকলি দেখে নিতে হবে সামারিটা. আমি বললাম না আপনি প্যাসেজের দিকে তাকাবেন না, আপনি শুধু সামারির দিকে তাকাবেন. সামারিটা ভালো করে দেখে কোথায় ব্ল্যাঙ্ক আছে, তারপরে ব্ল্যাঙ্কের আশেপাশের ওয়ার্ডের দিকে তাকাতে হবে. সো যেখানে আমরা পড়ছি ইনক্লুডিং মেটাল সাচ অ্যাজ, সো মেটাল সাচ অ্যাজ আমরা কখন ব্যবহার করি? যখন একটা এক্সাম্পল দিতে চাই. তার মানে ফর ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার 2 আই নিড আ মেটাল, নেম অফ কোনো একটা মেটালকে এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া হয়েছে, সেই মেটালটার নাম আমার লাগবে ফর ব্ল্যাঙ্ক নাম্বার 2. আমি কিন্তু এখনো প্যাসেজ পড়িনি. ওকে, নাও next question is floors in religious buildings were made from bits of. Bits মানে কি? Bits কেউ বলতে পারে? What is the meaning of bits?
তাড়াতাড়ি বলেন প্লিজ। বিটস মানে কি? হ্যালো, বিটস মানে হচ্ছে টুকরা, তাই না? বিটস অফ সামথিং, ছোট ছোট টুকরাকে বিটস বলা হয়। হ্যাঁ, সো বিটস অফ সামথিং, তার মানে এগেইন আই নিড আ নাউন ফর blank number 3. তারপরের সেন্টেন্স হচ্ছে there are many surviving examples of, example of something, again I need a noun made of brass or terracotta, যে জিনিসটা brass আর terracotta দিয়ে বানানো হয়। The population lived on animal products and crops such as, so একটা ক্রপের এক্সাম্পল আসবে, এই যে such as মানে এক্সাম্পল, ক্রপের একটা এক্সাম্পল I need for blank number 5, again a noun. So এভাবে যদি আমি প্রেডিক্ট করতে পারি যে কি ধরনের আনসার বা কোন পার্টস অফ স্পিচ, নাউন না ভার্ব না অ্যাডজেক্টিভ লাগবে, তাহলে আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। এটা একবার হয়ে গেলে I'll go to the passage, I'll skim it first. এখানে তো মাত্র একটাই প্যারাগ্রাফ আছে, এই জন্য এটা সহজ, কিন্তু আমরা তো পরীক্ষার সময় লং প্যাসেজ থেকে করতে হবে। সো ওখানে গিয়ে আপনি স্কিম করবেন এবং ইউ কাম ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন এন্ড আই সে অ্যাডজয়েন্ট, এটার কিওয়ার্ড হচ্ছে কি এখানে অ্যাডজয়েন্ট ইন নাইজেরিয়া। সো এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে ইউ গো ব্যাক টু দ্য প্যাসেজ, find out the answer, locate the answer by applying scanning technique. Once you have found the answer, read around it and decide the answer. Follow the same strategy for the rest of the blanks. Okay, keyword niye apni passage e jaben, once you have located the answer ওটার আশেপাশে পড়বেন, then decide the word. এখানে তো একটা ওয়ার্ডই তুলতে পারবেন কারণ ওয়ার্ড লিমিট বলেছে one word, সো একটা ওয়ার্ড, কোন ওয়ার্ডটা তুলবেন ওই ওয়ার্ডটা এনে এখানে বসাবেন, ব্ল্যাঙ্কে বসিয়ে দেখবেন যেন গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট আছে কিনা। সো আমি আপনাদেরকে 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, আপনারা এই আনসার গুলো মাথায় রেডি করেন, তারপরে আমাকে বলবেন, ঠিক আছে? ওকে, সো what's the answer for number 1? Forest. Forest. Very Forest. good. The correct answer. এখানে হচ্ছে that state of Ife adjoined the forest in Nigeria. আর এখানে দেখেন Ife perched at the edge of Nigeria's forest. Perched মানে হচ্ছে situated at the edge. Edge মানে কি? কিনারা। So forest এর কিনারায় মানে forest এর সাথে লেগে আছে আর কি, ঠিক আছে? সো একই কথা হলো, প্যারাফ্রেজিং ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাডজয়েন্ট মানে পাশাপাশি, এজ মানে হচ্ছে কিনারা। সো ইজ সিচুয়েটেড এট দ্য edge of Nigeria's forest. So আমাদের forest is the answer for blank number 1. আর তারপরে হচ্ছে and traded a variety of goods including metals such as, answer Gold. Gold. তারপরে হচ্ছে floors in religious buildings were made from bits of, answer Pottery. 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 এখানে আপনি প্যাসেজে দেখেন made of pieces of pottery. Pieces আর bits একই কথা, synonyms. Pieces আর bits একই মানে, এটার মানে হচ্ছে ছোট ছোট টুকরা। ওকে ওকে, সো আনসার 3 is pottery and there are many surviving examples of, কি হবে? Sculptures. Sculptures. Very good. এই যে এখানে আছে terracotta sculptures including ones of people richly adorned in ceremonial regalia. Many of these have survived. So many of these মানে হচ্ছে these sculptures. So answer is sculptures. Okay. And last one, the population lived on animal products and crops such as Vegetables. 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 আমরা predict করেছিলাম কোনো একটা ক্রপের এক্সাম্পল, পেয়ে গেছি ভেজিটেবলস। ভেরি গুড, ওয়েল ডান। আচ্ছা, আমরা এই যে দিস ইজ দ্য আনসার, সবাই দেখে নেন। আমরা আজকে লাস্ট এক্সারসাইজ এটা, একইভাবে আমরা মানে সামারি কমপ্লিশন করব, যেভাবে আমি আপনাদেরকে শিখিয়েছি, ঠিক আছে? ওইভাবে করবেন, স্ট্র্যাটেজি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবেন। প্রথমে প্যাসেজের দিকে তাকাবেন না, প্রথমে আগে সামারিটা ভালো মতো পড়েন, আর ব্ল্যাঙ্কের আশেপাশের ওয়ার্ড গুলো পড়বেন, যাতে প্রেডিক্ট করবেন কি ধরনের আনসার, তারপরে কিওয়ার্ড নিয়ে আপনি প্যাসেজে যাবেন। আগে প্যাসেজটা একটু স্কিম করে নেবেন, তাহলে একটু বেটার হয়, তারপরে কিওয়ার্ড নিয়ে আপনি প্যাসেজে যাবেন। আপনি স্ক্যানিং অ্যাপ্লাই করে আনসারটা খুঁজে বের করবেন, আর মেক শিওর ইট ফিটস ইনটু দ্য সেন্টেন্স, এন্ড দ্য ইনস্ট্রাকশন সেজ নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস, ম্যাক্সিমাম 2 ওয়ার্ডস ব্যবহার করতে পারবেন। 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, আচ্ছা 2 মিনিট দিচ্ছি, 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, ফাইন্ড আউট দ্য আনসার্স।
So have you got the answer? Hello? Hello, students? No, ma'am. আমাদের ক্লাসের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। Let's discuss the answers. Try করেন। Consumers often complain that they experience a feeling of what? Frustration. Frustration. Very good. Okay. Frustration when trying to put together do-it-yourself products which have not been tested by companies on a number 2 on a new user. এই যে এখানে দেখেন new user. Okay. Very few companies seem to test their instruction by having them followed by a new user. মানে খুবই কম কোম্পানি তারা তাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো নিউ ইউজারকে দিয়ে টেস্ট করিয়ে দেখে, ওটা করে না। ভেরি ফিউ কোম্পানিজ মানে করে আর কি, ঠিক আছে। ভেরি ফিউ করে মানে খুবই কম করে। সো ওকে, এই যে which have not been tested by companies on a new user. Okay, next হচ্ছে in situations when not keeping to the correct procedures could affect safety issues, it is especially important that number 3 what type of information? Information is a noun, so you need an adjective. Essential. Essential information. এই যে এখানে দেখেন essential আছে উপরে। Essential information is not left out and no assumptions are made about a stage being self-evident or consumer having a certain amount of what? Certain amount of answer? Special knowledge. Okay, এখানে প্যাসেজে আছে উপরে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে দেখেন সেকেন্ড লাস্ট লাইন some degree of special knowledge. So এখানে আছে some degree, এখানে হচ্ছে certain amount of special knowledge. তারপরে এটা হচ্ছে পরের প্যারাগ্রাফ, lawyers however have raised objection to the use of plain English. They feel that it would result in ambiguity in documents and cause people to lose faith in answer. Legal formulations. Legal formulation. এখানে দেখেন faith আর এখানে সামারিতে আছে faith আর আপনাদের প্যাসেজে আছে confidence, একই কথা, synonyms faith and confidence. Okay, in legal formulations, কারণ আপনি তো দুটো পর্যন্ত ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন, so legal formulations is the correct answer. Okay, as it would mean departing from language that has been used in the courts for a very long time. Okay, ঠিক আছে, আপনারা এটা একটা ছবি তুলে রাখেন সবাই, আমি রিকোয়েস্ট করি, আর বাড়িতে এটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করবেন, কিভাবে আনসার গুলো হলো এটা একটা অ্যানালাইসিস করবেন। সবাই ছবি তুলেছেন? সবাই ছবি তুলেছেন? ওকে, এখানে আনসার কি আছে, আনসার কিরও একটা ছবি তুলে রাখেন, আর বাসায় নিয়ে আপনারা এটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করবেন যে কিভাবে এই আনসার গুলো হলো। কারেক্ট? সবাই বুঝতে পেরেছেন? জি ম্যাম। ওকে, তাহলে আই এম স্টপিং ইট নাও। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে একটু বলবেন প্লিজ। উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম ইউ? No questions. Okay, so today we have learned about what? Headline matching. We have learned about classification question and we have learned about summary completion question. এই তিনটা আমরা নতুন শিখেছি আজকে। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে আরো নতুন নতুন কোয়েশ্চেন শিখবো, প্র্যাকটিস করব। তার মধ্যে এই যে বইটা দেওয়া হচ্ছে ফিউচার এডের বইটা, আপনারা কিন্তু প্র্যাকটিস শুরু করে দেন, ঠিক আছে। এই যা যা করেছি এখন পর্যন্ত ওগুলো আরেকবার করে করেন, নতুন এক্সারসাইজেসও করতে পারেন। তারপর প্র্যাকটিস করতে হবে, প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে, তো এটা দিয়ে শুরু করতে পারেন আপনাদের প্র্যাকটিস। উই হ্যাভ আ লং গ্যাপ, আমরা আবার নেক্সট উইকেন্ডে দেখা হবে অন ফ্রাইডে। টিল দেন প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ। ওকে, বাই বাই। Bye bye, ma'am. বাই বাই। Bye, miss. বাই বাই, টেক কেয়ার।